Okay. A question ଆସିଛି. Question number 1. Structure and function of Indian administration shaped during colonial era. DPSP. DPSP. Nature and content of Indian administration. तापर federalism is best understood. Self rule and shared rule. Balancing the interest of nation with that of region. अच्छा. ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ହବା କଥା. The structure and function of Indian administration were shaped during colonial era. ଏଇଥିରେ structure and function of Indian administration shaped during colonial era. So you need to write Indian administration, civil service, starting of civil service, and all this act. Which act? Rule of DC, role of Central Secretariat, Indian Evidence Acts, Official Secret Act, Indian Police Act 1860. That means how British, this question is indirectly how British or how colonial era has impact over Indian administration. This is the answer of this question. DPSP state question, how DPSP has caused the transformation and nature content of Indian administration. So you need to write what is DPSP, Directive Principle of State Policy. The Constitution has directed the Government of India to provide citizens fulfill all this condition. Yes, British period, colonial era. The British period ro sabu law, ko law influence korchi Indian administration, you need to write that. For example, police administration ko Indian Police Act 1860, Indian Evidence Act, Official Secret Act, Civil Service Conduct Rule, because we know many are colonial in nature. The office of district collector, still it is district collector. Role of Central Secretariat, role of DC in prominent, role of DC, role of police, ସେଇଟା ରହିବ. DPSP देखो B question रे directive principle has caused the transformation of the nature and content of Indian administration. Nature and content of Indian administration means how Indian administration is being influenced by DPSP. Definitely DPSP, socialist principle, Gandhian principle, and liberal intellectual principle. You can write socialist principle of point how Indian administration, that Indian administration ensure equal wage. Indian administration ensure that worker get a good working condition. Maternity leave should be the women should receive it, get it. Child care, social justice. After that, the Gandhian principle. So, what are in Gandhian principle that shape Indian administration? Yes, definitely Gandhian principle re kona that Indian administration ensure that welfare of the SC/ST. Administration ensure that that no one should kill milk giving animal or khadi hela. Tapare liberal intellectual principle, protection of environment, forest, education, international relation, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जस्ट सबको कोड करिकी हाँ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन गांधीयन प्रिंसिपल सबको कोड करिकी एडमिनिस्ट्रेशन the nature and content of Indian administration is influenced by directive principle of state policy because it is the direction given by the constitution to whom, to the administration,
as as we are living in an era of constitutionalism, Constitution of India govern the country, and administration has to abide the constitution to carry out its function. So ultimately DPSP transform the nature and content of Indian administration and it work in this manner. It is directly role of cabinet secretary, and this is district planning committee has a constitutional mandate for socio-economic development at grassroots level. So here you need to write about कौन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी केबेटू बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव, एलएम सिंघवी तापरे 73rd Constitutional Amendment Act. And before that you need to write about गोटे हनुमंत राव गोटे थिला आउ दंतेवाला थिला हनुमंत राव कमिटी ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग. And Balwant Rai Mehta also give importance to district planning and involvement of Jilla Parishad. So as other two committee. And 73rd Constitutional Amendment give a constitutional status to district planning. Constitutional mandate for socio-economic development at grassroots level. Yes, so the grassroots democracy will not possible when citizens themselves part in the process of decision making. Citizens themselves part in the process of what? Governance. And planning is a part of governance, important part of governance. So district planning committee facilitate citizens participation in planning process, which is necessary for socio-economic development. And after that you draw this diagram and write how the plan of Gram Sabha is being consolidated in Panchayat, and that in block, and after that it is in district planning committee. So district planning committee consolidate plan prepared by Gram Sabha, who is this? The smallest unit of governance. So plan of Gram Sabha is being approved by district planning committee, and district planning committee send it to the state planning board. So plan formulated by people at grassroots level only ensure their socio-economic development. So let's see OPSC kono mark dechi, what people has written and what OPSC give, what mark OPSC has given. So question number 1C, cabinet secretary. अच्छा तो ये भी आंसर जी आंसर लिखी छी से गोला सर खाली मु माने बेसी किछि पढि नथिले खाली क्लास रो सुनी सुनी लिखी छी जहां आंसर लिखी छी ठीक अछि. So Prime Minister and Cabinet Minister collectively known as Cabinet. Prime Minister and Cabinet Minister collectively known as Cabinet. Okay. Cabinet is the highest decision making body in Indian administrative system. To give secretarial assistance to Cabinet, Cabinet Secretariat is there. Cabinet Secretary is staff agency, political head Prime Minister, administrative head is Cabinet Secretary. Good. Function of Cabinet Secretariat. Secretary मागी छे ना, Cabinet Secretary मागी छे. Provide secretary assistant to the cabinet minister, principal advisor to prime minister, extra year to the cabinet minister, prepare agenda for cabinet meeting, reschedule the cabinet meeting, provide relevant and important information to cabinet minister, circulate the decision of cabinet among all other ministry, schedule the meeting of cabinet, policy formulation. Cabinet Secretary is the head of the Cabinet Secretariat, senior most IAS officer. Role and function of Cabinet Secretary. Provide secretary assistant to Cabinet Minister, extra in year to Cabinet Minister, advise Prime Minister, prepare agenda, coordinator between political executive civil servant, role model of all civil servant, guide, philosopher of civil servant, chairman of joint consultative machinery for grievance redressal of public servant, attend the cabinet meeting, coordinate between different ministry, evaluate policy at secretariat level, circulate the cabinet secretary, involve in policy formulation, promote welfare development, monitor policy implementation, evaluate. Due to increased power and authority of PMO,
the principal secretary become the principal advisor to prime minister, which degraded the power authority of cabinet secretary and cabinet secretary and cabinet secretary, right Marichi? The second administrative reform commission uh, uh, recommend cabinet secretary should be principal advisor to the prime minister, fixed tenure of cabinet secretary 3 to 4 year. In this way cabinet secretary अच्छा 11 कहीं मिडिला एठे मु बुझी पारुने why it is 11 mark इटी आराम रे 13 to 14 मार्क मिलिबा कथा because आंसर रे सब किछ लिखा आइछि तमे कहा कोन गोटे कैबिनेट क्वेश्चन आसीछि cabinet secretary responsible for administration of government of India everything is written 4 पेज आंसर लिखी से 3 पेज आंसर अब आंसर रे कोन कमी अछि को हां ए आंसर रे कोन मु एबे ओपीएससी इवैल्यूएटर को मु क्वेश्चन करिया को चाहूची ए आंसर रे कोन लिखाई दांता जोने कैबिनेट कोन लिखिला कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोन लिखिला कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रो 5 टा 10 टा रोल लिखिला ताकू हेड करूची कैबिनेट सेक्रेटरी तारो 10 टा रोल लिखिला हाउ कैबिनेट माने पूरा छपा होईची आंसर हाउ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हाउ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ has reduced the authority of सेटा लिखा हैला सेकंड ईयर से रिकमेंडेशन लिखा हैला 1 2 3 आ कोन माने कोन दरकार माने एटा तो इंटेंशनली मार्क दिया हैनी आमे कहबा खराब आंसर लिखिले आमे भी कहूछु हां खराब आंसर मार्क आसीनी बट ए आंसर रे कमी कोन आ कोनटा जणा लिखिबो को आंसर I myself cannot write a better answer than this. एटा ओपीएससी रो माने भूल इवैल्यूएटर रो माने तमे इंटेंशनली 11 दबो माने कोन 14 दिले कोन असुविधा हे होची 13 14 दिले कोन असुविधा हे होची जणे तो सब लिखिची सेकंड ईआरसी लिखिची करंट एग्जांपल आउ कोन दरकार एटा माने दिस इज रॉन्ग एटा तो माने कहबो को 13 रो 14 मार्क मिलबा कथा आंसर रे अच्छा 1b हां डेफिनेटली इट इज बैड लक एटा ही बैड लक आउ किछि नो 14 जगह रे तुमको 11 मिलियो 3 मार्क कमी गला 3 मार्क रे तमे आरिया पार DPSP calls the transformation of nature and content of and fast answer भाबो fast answer एते भलो लिखिला परे से खुशी की दे देबा कथा 13 14 मार्क एते भलो आंसर से I don't think he has found directive principle of state policy present in Indian constitution part 4 article initially due to the financial condition of the country the directive principle are not included in fundamental right देखो इवैल्यूएटर सब टिक टिक करूची से माने पढूची लाइन बाय लाइन एठी टिक एठी टिक एठी टिक directive principles are non-justifiable in nature. These are the directives in which states should focus while formulating its policy. There are three types of directive principles: social principle, Gandhian, liberal, intellectual. Socialist principle focus is given on welfare, equal pay, equal work. Gandhian principle: cottage industry, protection of forest and animal, prevention of slaughter. Work conditions should be inhumane, which promote service condition. Liberal intellectual principle: this directive principle make the Indian administration flexible, open, citizen-centric, democratic, participative, and welfare-oriented. State focus on principle on this principle while preparing policy. People's participation make administration transparent, effective, accountable, open, flexible, citizen-centric, and need-based, which promote welfare and development of the country. Though uniform civil code, the administration become participative, democratic, open, so there will be decrease in corruption, nepotism. देखो ए क्वेश्चन रे सी हैज रिटन एवरीथिंग एथिरे सब लेखा हेची कंटेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बट टिके एटा परे दैट हाउ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एटा टिके जस्टिफिकेशन हेने कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डू टू वेलफेयर इक्वल पेपर बट स्टिल लेखा हेची टिके टिके मिसिंग अछि एथिरे
ये जस्टिफाई करबा कथा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डू टू एंश्योर वेलफेयर इक्वल पे तापरे लोकल गवर्नमेंट हाँ एठी भी माने एटलिस्ट 12 मार्क मिलवा कथा देखो एटा होची हैला जो भाग्य समस्या कहंती ना सिविल सर्विस एग्जाम भाग्य दिस इज भाग्य तमे भलो आंसर लिखिले भी आउ कोनटा भलो आंसर लिखिबो तमे को कैबिनेट सेक्रेटरी आउ किछि भलो आंसर नाही 11 मार्क इट इज हाई हैंडनेस ऑफ द इवैल्यूएटर तमे किछि करि परिबो नाही बेस्ट आंसर लिखा है हैंडराइटिंग पढ़ी होची सबु कंटेंट जणे देला फिर भी मार्क नै एटा भाग्य तमे कहबो सर सबु तो कली मु सबु लिखिली काई मार्क आसिलानी जणे न देले कोन करिवो मार्क सामना वाला 1A the structure and function of Indian administration was shaped during colonial era देखो let's see administration is the most visible part of government हाँ साइकोलॉजी ऑप्शन है 270 माने कोनटा से भगवान बायसनेस यार बायसनेस पूरा बायसनेस administration is the most visible part of government it is the government in action administration is the collection of skilled talent competent people in the hand of government through whose welfare and development can be achieved indian administration has जो पिला साइकोलॉजी रे 270 आनी जे से भी निजे आश्चर्य कोन पई 270 देले 300 रो 300 रो 270 माने अनइमेजिनेबल बिलीव करे होने माने ओटे सोशल साइंस रे 270 ओपीएससी शुड आंसरेबल कि काहे की देली ओपीएससी से इवैल्यूएटर लिखि के दवा कथा कि बाबू मु काहे की 270 देली मते एते भलो लागला मु 270 दे जस्ट माने परिवार को नहीं ओपीएससी रो किछि गुडे नाही आमे कोन आमे मजबूरी बाध्य परीक्षा दबा कथा आम पाखे किछि उपाय नाही बट ओपीएससी रो किछि गुटे माने प्रॉपर नाही प्रीलिम एग्जाम रे क्वेश्चन भूल माने से जने ठीक कहितला इ मानकर क्वेश्चन सेट करिवार भी नाही लेवल बट कोन करिवा वी आर हेल्पलेस वी आर कंप्लीटली हेल्पलेस हमें किछि करि परिबा नाही Indian administration has impact from Maurya administration, Mughal administration, British administration. Maurya administration, Kautilya Arthashastra has many relevant. अरे मौर्य कौन दरकार थिला? देखो एटा किछि this is not needed. This is not needed. उमास रे 25 पर माने कर नाही. देखो एथिरे खाली colonial era को हाइछि ना so no need to write. ସେମାନେ ବି ଭାଗ୍ୟରେ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମେନ୍ସ ହବ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଦେଲା ଓପିଏସସି କଣ କରାଯିବ ଓପିଏସସି ଦେଇଦେଲା ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री 450 600 अच्छी 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 भाग्यर किसी रोल अच्छी एठी आई एक्सेप्ट मु पर्सनली एक्सेप्ट करे हां प्रीलिम होबनी हाँ बहुत पिला एमती अछंती जो माने सिलेक्ट होला परे आउथरे दोजन प्रीलिम हो नाही बट कैन नॉट हेल्प आग का दरिया है तैर के जाना है कौन करिवा को से समस्त पई समान तम पई समान समस्त पई समान तो एवरीवन इज facing the same consequence अच्छा एटी देखो एटा किछि दरकार नथिला मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन लिखिबा during british rule the structure of function of british era was great impact on indian administration government of india act 1919 government of india act 1919 official secret act all india service control group central service control group oath of office secrecy indian penal code criminal procedure code the colonial structure which ensure concentration of power on center three list नहीं आंसर टा टिके नॉट अप टू द मार्क
এটা খালি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কথা কইছি, সেন্ট্রাল লিস্ট কনকরেন্ট লিস্ট 10 মার্ক ଦେଇଛି ଆଉ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସୋ ପାର୍ଟିସିପେଟିଭ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ, ଏ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଟା ହେଲାନି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇ ପାରତାନା ତ ଚଳିବ, ବଟ୍ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ରେ 14 12 10 କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 3 36, ତାର 5 ମାର୍କ ଏଠି ଲସ୍ ହେଇଗଲା। Second, federalism is best understood as method of promoting self rule and shared rule। देखो self rule माने कोन, self rule state निजु को निजे रूल करिवो, shared rule माने कोन, there should be sharing, central list, state list, concurrent list is shared rule in balancing the interest of nation with that of the region, so it is completely about federalism। Let's see, federal means where central and state have given equal power and authority। Article 1 Indian Constitution, India Union of State, India is neither unitary nor federal according to Casey Ware, quasi federal country। There are different type of federalism: centralized federalism, bargaining federalism, cooperative federalism, competitive federalism। Presently in Odisha, Biju Pakka recently in the Hindu newspaper, competitive and coercive federalism। इवैल्यूएटर बुझिला कि नहीं? हाँ राइट मारी, देखिया पड़ुଛି से कोड राइट मारी। Though this through this state promote its own rule, policy and scheme, also the centrally sponsored scheme for welfare, legislative relation, executive relation, financial relation। এটা হলা legislative relation सब, executive relation, financial relation। limitation of federalism মানে legislative problem, executive ର problem, financial ର problem ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। not a healthy federalism, सरकारिया commission, पुंची commission, second ERC recommendation, competitive cooperative federalism, नीति आयोग। मार्क देखो, इवैल्यूएटर खुशी हाँ मते भी से लागुची, बट सुनो एठी 34 काई देला, 28 भी दे पारिथांदा। 34 देला पछरे किछि उडे ताको लागि दियो भलो। सरकारिया कमिशन, पुंची कमिशन एते सेग्रीगेट हे कि लेखा हेची, फाइनेंशियल रिलेशन एटी सब टिक मारिची। मते जहा व्हाट आई फील, मते जहा लागुची उडे आंसर डिफरेंट डायमेंशन देखि कि से माने बोधे मार्क दउतिबे। फेडरलिज्म कोन, देखो ए आंसर रे पूरा कंटेंट अछि। आंसर रे कंटेंट अछि फेडरलिज्म कोन, केते प्रकार फेडरलिज्म, तापरे सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, financial relation, executive relation, problem in all this relation। तापरे पुंची कमिशन कोन कहिची, सरकारिया कमिशन कोन कहिची, तापरे सेकंड ईआरसी कोन कहिची, नीति आयोग, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म 34 मार्क मिलिची। क्वेश्चन नंबर 3 मु खाली कंटेंट देखि दोची। रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 73 74, यू नीड टू राइट बोथ हैला। এই क्वेश्चन रे आर्टिकल 73 74 एक्सप्लेन करा हबो। Do you agree with the view that there is prime ministerial government? देखो it is a good question। First कथा 73 74 constitutional amendment you need to explain। After that, yes, there is a prime ministerial government in India, role and function of prime minister, and give reason for your response for or against। Yes, for kahin prime ministerial government।
तो इट इज अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन एथिरे किछि बुला बंका करे नै क्वेश्चन फास्ट तमे लिखिबो कि प्रेसिडेंट किए आर्टिकल 73 आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोन president has all this power but he used all this power on the advice of the council of minister headed by pm and 24 constitutional amendment act made it compulsory you need to write all these things it is the first part of the answer and yes there is prime ministerial government in india president is head of the state he is head of the government de facto de jure real executive nominal executive ଛାଡ଼ ଫୋକସ୍ ଏଠି କର अच्छा India is the union of state Indian administration based on split system policy formulation policy implementation अरे 314 टा वीडियो अछंती 317 टा तहसीलदार 1500 टा ओएस अछंती एमिति डरिले पुनी काम की करिवो एमिति तो आईएएस माने भी एमिति होउची आईएएस आईपीएस माने भी करूचंती it's a rare of the rarest case don't focus on this छाड़ो अच्छा सिमुलिया वेरी सिमुलिया बालेश्वर अरे किसी एमती हुए लिसन देयर इज मु गोटे जानिची बरगड रे गोटे एमती वीडियो तांको धमकेइले किछि लोक से लोकल पॉलिटिशियन किछि धमकेइले पिटा मरा करिवे बोली से ताको सीरियसली नै जाइछन्ते से सीरियसली नै गला बीपी बढ़ी गला ब्रेन स्ट्रोक हैला से एक्सपायर करि गले वीडियो थिले तो इट डिपेंड इट इज नॉट यूनिवर्सल देखो जो माने आर्मी रे जाउचंती हमर लेफ्टिनेंट कैप्टन जो माने अछंती दे आर फाइटिंग विथ द लाइफ एवरी डे यस और नो काश्मीर रे जो माने पुलिस रे अछंती एसपी अछंती डीएसपी अछंती जो माने भी आर्मी रे अछंती so when they are not they don't care about their life so why should we because we are civilian आमे जेतु civilian हमर ही बंचिबार हक अछि माने हमकु के किछि न करंतो जे आर्मी रे अछि से तार सब दिन तार बेखातिर तार लाइफ को डर ही नै सब बड़े लाइन ऑफ फायर रे से ठिया हिची केतबे आज टेररिस्ट मारिबो केतबे आईईडी केबे बम ब्लास्ट व्हाई आई कैन नॉट अंडरस्टैंड आमे काहे हमर लाइफ टा काहे एते प्रीशियस and people who are in defense who are in paramilitary semanko life precious no amar life is precious why I cannot understand amar eti kichi gele pura ho halla seti army ha army aji id blast hela 10 personnel died ha mari gele everyone is same hela everyone is same ame civilian ho jona army re achi defense re achi everyone is same and listen one thing is final eta ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଭାବେ ମଶା ମାଛି କୋଭିଡ
कैंसर ज्वर ठंडा एक्सीडेंट ये सब बहाना इफ समवन्स हे गला टाइम हे गला से गला ये सब गोटे गोटे माध्यम निमित्त मात्र दिस आर ओनली निमित्त हैला हां साप कामुड़िला बेंग कामुड़िला एटा कोन निमित्त एमाने गोटे जेमति भगवान कहंती एटा निमित्त मात्र करी कराओ थाए मुहि मु बिनु अन्य गति नाही बस सेमति अच्छा सो से सब हबो नै एटा सब अब एबे जदि आर्मी रे एमति तो आर्मी के जॉइन करंदे नै टेररिस्ट सब 10 दिन गुटे ब्लास्ट होची काश्मीर रे आज मेजर मरि गला काली से लेफ्टिनेंट मरि गला कि माने जॉइन भी करबे नै आर्मी तो आर्मी खाली ही जीवो स्टिल आर्मी रे देखो भिड़ कंपटीशन अलगा लेवल एवरी पोस्ट पाई कंपटीशन okay so India is a union of state Indian administration based on split system and देखो लाइफ रे ना स्ट्रेस सब जगह रे अछि तमे घरे भी जदी बसिबो गोटे स्ट्रेस एवरी स्ट्रेस इज सराउंडिंग यू खाली वीडियो चाकरी की तहसीलदार चाकरी रे स्ट्रेस होसी सेमती नाही तमे जहा करो स्ट्रेस मु एबे पढौची एटा भी स्ट्रेस बिकॉज आई नीड रिजल्ट एबे मु पढौची तमे न पढिबो मोर स्ट्रेस तमे भलो मार्क न आनिबो मोर स्ट्रेस एवरी वर्क इज स्ट्रेसफुल पृथ्वी रे कोनोसी काम बिना स्ट्रेस वाला नाही तमे कलेक्टर हुओ बीडीओ हुओ मुख्यमंत्री हुओ सेक्रेटरी हुओ एवरीवेयर देयर इज स्ट्रेस द थिंग इज हाउ डू यू मैनेज दिस स्ट्रेस तमे केमिति से स्ट्रेस को मैनेज करछो तमे केमिति से स्ट्रेस को हैंडल करछो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी बट स्ट्रेस इज एवरीवेयर काली अन एकेडमी बंद हो गला जानि दिबो ओडिसा अन एकेडमी बंद अचानक बंद बाबा केते पिला एडमिशन नै थिबे से माने केते स्ट्रेस रे थिबे काली मु जानिली कि शटडाउन ओडिसा अन एकेडमी ओडिसा कैटेगरी कंप्लीटली शटडाउन अचानक स्ट्रेस तो एमती इट विल कंटिन्यू वी हैव टू लिव विथ द स्ट्रेस हाँ जिते पिला एडमिशन नहीं चंदी भाबो केते पिला 2 वर्ष 3 वर्ष सब्सक्रिप्शन नहीं चंदी हाँ पैसा गला अन एकेडमी कोन फेरेबो माने विदाउट एनी अनाउंसमेंट बंद ऐप खोलू नहीं सब्सक्रिप्शन पीएसयू बोले मागुची 99999 फॉर 1 मंथ नो कम्युनिकेशन बंद तो माने वी आर माने फेरवा कथा इट इज अ स्कैम सेरा गोटे स्कैम आगुरु भी इमती हेतिला लास्ट टाइम मु कहितली पैसा फेर नाही आजिकली स्टार्टअप माने गोटे स्कैम हे गलानी हैला स्टार्टअप रो अलगा ना स्कैम बाइजू ऑलमोस्ट स्कैम इमाने सेमती स्कैम बाइजू पूरा स्कैम हे गलानी बाइजू नाही बाइजू के दिन गले बाइजू रविंद्रम जेल जिवे अनसर्टेनिटी सब बेले भरिछि हम चारियाडे अनसर्टेनिटी भरिछि वी हैव टू लिव विथ दिस ऑल दिस अनसर्टेनिटी ओके सेति में ओरिड हो नै कि आज कोडी लटकी गला तमे टेंशन नै जिवो सी लटकीला तारो लटकीला so policy formulation policy implementation president is the head of state nominal executive prime minister is head of government in India parliamentary sovereignty judicial supremacy legislative executive judicial parliament consists of lok sabha rajya sabha president union council of minister after general election to lok sabha the majority party form government
पड़े गलानी आंसर Prime Minister by the President. President appoint Prime Minister. Article 74. Indian Constitution says should be function according to yes. As President get aid and advice of Council of Minister, the power of Council of Minister is more. 75 बाबद भी लिखवार थिला. In India, Prime Minister, head of the government, the success of administration depend on character and quality of Prime Minister. 75 भी depict the relation. Role and function of Prime Minister आसीगला. ठीक अच्छी. Assist the Prime Minister office. Role of function of Prime Minister office. तापर सेकेंड एआरसी देखो एठी 30 मार्क देई जसे क्वेश्चन रे कोन कमी रहिला आंसर रे रिलेशनशिप टे को ठीक से डेपिक्ट हेनी रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर the council of minister give resignation to the president the president can remove a minister with the advice of prime minister आउ टिके डिटेल लेखा ही पारितांता तापरे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट इन इंडिया ठीक अछि सेही पार्टटा फर्स्ट पार्ट रे टिके मिसिंग अछि ओके इन दिस आंसर फर्स्ट पार्ट आई फाउंड सम मिसिंग 30 मार्क देई जसे 5 5 रो डी एटा कोन तमे फर्स्ट तो ए बी सी डी लिखिबो तळरु स्टार्ट मु बुझी परने The principle of anonymity emphasizes that permanent executive work from behind the screen. Anonymity means work from behind the curtain. Civil service should have neutrality and anonymity. Anonymity is work from behind the curtain. The employee-employee relation based on two principles: neutrality, anonymity. Neutrality means unbiased. Mohit Bhattacharya promote political sterilization. Prime Minister Otley promote neutrality, anonymity. Mastermind committee, Hoover commission, anonymity. Mohit Bhattacharya. Mundra deal, LIC. Finance Minister Krishnamachari resigned. Finance Secretary Patel. Chagla commission. Chief Minister of Odisha. The buck doesn't stop at the bureaucracy. The civil servants should take not praise or failure. It should be unbiased. Second ARC. 10th report personal admission focus on civil service neutrality. 4th report ethics in governance. DOPT said corrupt and inefficient people should given compulsory retirement. Odisha government most Sarkar and 60 promote civil service neutrality and anonymity. 11 मिलिछि I think 13 मिलिवा कथा आ गुटे एठी रहितांता ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल अमेंडमेंट 2014 देखो मुंड एनोनिमिटी ए टू स्टार्ट हिची बाकी तो न्यूट्रलिटी बट क्वेश्चन कोन मागिछि देखो क्वेश्चन मागिछि एनोनिमिटी बुझो क्वेश्चन मागिछि एनोनिमिटी बट तमे आंसर कोन ये पूरा न्यूट्रलिटी एनोनिमिटी दीटा लिखि देछि फर्स्ट एनोनिमिटी तापर न्यूट्रलिटी मोहित भट्टाचार्य किछि दरकार नै सब प्रॉब्लम कोडी बुझी पारलो कि नै एनोनिमिटी एठी एनोनिमिटी डेफिनेशन हेतांता जोडा ऊपर लिखा हिची Mohit Bhattacharya definition Mohit Bhattacharya also give एटा टिके पानी से हे गला तापर मुंद्रा डील एलआईसी केस कोन केसटा तो लिखो केसटा लिखा है मुंद्रा डील फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन LIC's money was taken to buy some private share in that case Mundra deal case and when the matter come to arise both finance minister and finance secretary blame each other government of India appoint Chagla commission to find out the reason and Chagla commission cited the basis of civil service anonymity ministerial responsibility
explanation ର ଟିକେ କମି ଅଛି ହେଲା I completely agree. What is anonymity is civil servants should work from the behind the curtain. They should not take any praise, they should not take any blame. And civil service anonymity is ministerial responsibility. It is a minister who should ultimately responsible and not the civil servant. ଏଇଟା ଟିକେ ଡେଫିନେସନ ରେ ଟିକେ କମି ହେଲା ବୋଇତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ରେ କମି ତାପରେ ସେ କେସ୍ ରେ ବି ଟିକେ କମି ରହିଗଲା ତ ଏଥି କମି ବହୁତ କମି ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍ 11 ମିଳିଛି ଟିକେ ରହିଗଲା आंसर रे कमी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन रे ଟିକେ କମି ରହିଗଲା 5a civil service should play positive role in poverty alleviation and social empowerment administration role of civil service policy formulation ଟିକେ ତ डेफिनेशन लिखिबो व्हाट इज सिविल सर्विस रो डेफिनेशन ଟିକେ लिखिबो डेफिनेशन एठी मिस माने एब्रप्टली स्टार्ट हेची एठी डेफिनेशन लिखिबार थिला सिविल सर्विस रो आंसर सरी गला एठी limitation of civil service second ARC ना आंसर टिके हला नहीं commission in his report personal administration DOPT से बेचारा देइछे 10 मार्क आउ ठीक देइछे ए आंसर रे भी टिके एक्सप्लेनेशन रो कमी civil service should play a positive role in poverty alleviation and social empowerment should play so एथिरे तमे टिके कॉन्स्टिट्यूशन कथा लिखि तांतो preamble fundamental right DPSP so civil service should work according to the constitution and follow the ideal of preamble because yes preamble ro ideal fundamental right ro ideal and DPSP ro ideal follow kole hi civil service poverty alleviation and social empowerment ani paribo social empowerment of women empowerment of old value laden approach special positive discrimination and different activities should poverty alleviation by civil service should play a role not only in policy formulation but also in policy implementation and proper evaluation taking feedback associating citizen in policy of governance is सब टिके explanation करिवार थिला टिके पूरा आंसर टा पॉइंट हेकी रहिगला I cross C in the control of public expenditure CAG play a very vital role এটা ভালো লিখিবা কথা CAG article 148 ensure ensure in Indian constitution role of CAG audit consolidated fund of India no CAG first kono CAG conduct audit on behalf of parliament limitation he gola comptroller auditor general audit the report amount spent no money can be spent without this is wrong no money can be spent consolidated fund without permission of comptroller and auditor general no our power nahi this is wrong the statement is wrong it sanction the money to be spent देखो evaluator बाबू राइट मारी जंदी केते से ज्ञानी सीरियसली मोर इच्छा होची कॉपी नहीं कि ओपीएससी जानदी रिक्वेस्ट करंती ओपीएससी चेयरमैन को सर टिके 10 मिनिट टाइम दियंतु दिस इज द आंसर आपण देखंतु को हिसाब रे इवैल्यूएट होची
ଏଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଇଭାଲୁଏଟର ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। No money can be spent out of consolidated fund of India without due appropriation made by the law. That means बिना पार्लियामेंट रो सैंक्शन रे consolidated fund of India रो पैसा जाई परिबो नाही. And it is written no money can spend without permission of Comptroller and Auditor General. Complete wrong sentence. ते evaluator धरी पकेइबा कथा if he has read दिटा जिंस evaluator जदि पढी थांदा धरी पकेइ थांदा. सेकंड जदि से जानी थांदा धरी पकेइ थांदा. तो बेनिफिट ऑफ डाउट या तो से पढ़ी नहीं या तो से नॉलेज नहीं. आई कैन ओपनली वो ओपनली कहबी किछ असुविधा नहीं. या तो से जानी नहीं इवैल्यूएटर नॉलेज नहीं. এটা ছুয়া भी जानी छी नो मनी कैन बी स्पेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड without permission controller and auditor general or with permission माने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बिना परमिशन रे कंसोलिडेटेड फंड रो मनी स्पेंड हे परिबनी. वेयर इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इट इज रिटन. सीरियसली यार खाली टिक मार जन समान माने एटा ओपीएससी चेयरमैन को जाई कि देखेबार कथा कि सर देखन एटा कोन माने एटा कॉपी इवैल्यूएशन हेची माने आपण भूलटा भी धरि पारु नांती. ठीक तो छाड़ो जहां मार्क दो जंदी बट समवन हैज रिटन रॉन्ग यू शुड रेड मार्क कि एटा भूल अछि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तमे सेठी कोन करछ राइट मारिछो. ओपीएससी इवैल्यूएटर टिक हाउ तमरो कॉपी केमती चेक होची तमे भाबो एटा हैला. So sometimes you कहे पिला को sometimes don't blame yourself. If you don't get mark na it's not your fault. This is the standard of OPSC evaluator. CAG submitted report to parliament. It be wrong. CAG submitted report to president. President submitted before the parliament. The parliamentary committee, public account estimate committee, committee on public undertaking send it to the president. Report and send it to president. It be bhul. Parliamentary committee scrutinize the report and send it to president. Again this is wrong. 8 mark ଦେଇଛିଅ ସେମାନେ ଖାଲି ଟିକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ହେଲା. they are not reading. Explain the composition, function and role of estimate committee and public account committee. Seriously आउ के टीचर तो माने देखु ना देडी के मु भाबुची आउ मो पाखे पॉकेट खाता अछि जे ज्योग्राफी पढोची जे सोशियोलॉजी पढोची ता पाखे तो सब खाता देबो. why they should not माने एमती करबा कथा देखिबा कथा कि देखो the reality of OPSC. अच्छा the administration has three part legislative executive judiciary. देखो हमरो भूल हमें एक्सेप्ट करिबा. I will expose your wrong. तमे यदि स्टूडेंट हिसाब रे कोठी भूल करके मु तो एक्सपोज करबी. दैट इज माय राइट एंड माय ड्यूटी. ओपीएससी कोन करूची जोडी दरकार मार कहीं दोने. So Indian administration has three part. Parliament law making consists of Lok Sabha, Rajya Sabha. Parliament has different committee for two type of committee in parliament: standing committee, ad hoc committee. In standing committee, public account committee, estimate committee, committee on public undertaking, public account committee is a standing committee of parliamentary committee, member from both Lok Sabha, Rajya Sabha. Function: estimate committee, structure Lok Sabha, function. देखो आंसर ठीक से स्टार्ट ही नहीं. मु कहि दो जे स्टार्टिंग रो प्रॉब्लम अछि. क्वेश्चन मागी छी एक्सप्लेन द कंपोजिशन, फंक्शन, रोल. Composition, function, role of estimate committee, public account committee in the process of parliamentary control over expenditure in India. So you should start with this. You should start with that why it is need parliamentary control over public expenditure. India we have parliamentary form of government.
Parliamentary form of government is a responsible government where the executive is responsible to the parliament in general and Lok Sabha to the particular, and the parliament make executive responsible and accountable in functional and in financial aspect. And parliament need to control over public expenditure in India to safeguard public money. And to help parliament in this regard, we have controller and auditor general, CAG article 148. CAG, who is known as custodian of public purse in India. So CAG conduct audit of central government, and CAG submit the audit report to the President of India, and the President of India submit the audit report to the Parliament. And in Parliament we have three parliamentary committee, that is Public Account Committee, Estimate Committee and Control of Public Undertaking, who study the audit report of CAG. And Parliament through this three committee have control over public expenditure, financial control over executive. This is how you should start the answer. ଏମିତି ସିନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିଦବ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି, ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟ କମିଟି। ତମେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ, କିଏ କରେ, କାହିଁକି କରେ, CAG ର ରୋଲ you have to write here CAG's role, because CAG audit ନ କଲେ ଏମାନେ କଣ କରିବେ? So this way you need to start the answer. Starting ହେଲା ଭୁଲ, answer ର starting ଠିକ ହେଇନି। ତାପରେ এই ସବୁ ଫଙ୍କସନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଛାଡ, ଡିବେଟ ଡିସ୍କସନ ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ମୋସନ, ପୁଣି ଏଷ୍ଟିମେଟ କମିଟି ଆସିଗଲା, କମିଟି ଅନ ପବ୍ଲିକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ନା ଏଇଟା ମାନେ ଜେନେରାଲ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନ, ଏଇଟା କଣ ଦରକାର? What is the need of Central Vigilance Commission here? Central Bureau of Investigation, Enforcement Directorate, कौन आर कौन दरकार कौन? मार्क देखो कितने आसছে? 32. आंसर स्टार्टिंग ठीक नहीं, एटा सबरो किछि दरकार ही नहीं। देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैज 3: लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट डिफरेंट कमिटी। एटी कोडी पार्लियामेंटरी कंट्रोल रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट कदा किछि लेखा हैनी। स्टैंडिंग कमिटी, एडहॉक कमिटी, तापरे तीनटा कमिटी, तापरे पब्लिक अकाउंट कमिटी स्टार्ट हे होला फंक्शन, तापरे तार लिमिटेशन लेखा हैनी, एस्टिमेट कमिटी फंक्शन, parliamentary control over public expenditure in India through different measure, parliament control. अरे parliamentary control of public expenditure in India question नहीं, question मागिछि माने estimate committee of public account committee केमिति help करंती parliamentary control over expenditure in India. You have to understand the question. The demand of this question is not parliamentary control. Demand question कौन? देखो समस्त question भल से पढ़ो। Composition, function, role of estimate committee and public account committee in the process of parliamentary control of expenditure in India. So parliamentary control जो करूची expenditure सेथिरे ए दी committee रो role कौन? So you have to give focus on this estimate committee and public account committee. ये पूरा सब लिखी दीची आओ, debate, discussion, court motion, तापर पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर किछि दरकार नहीं। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर एठी माने जहां लिखो मार्क पाइबो तमे ओपीएससी रे हला, आरो किछि दरकार नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री, एटा फाइनेंशियल कंट्रोल, एटा फाइनेंस मिनिस्टर रोल किछि दरकार नहीं। दिस आंसर इज ए मिक्स ऑफ हला, this answer is a mix of parliamentary control and finance ministry control over public expenditure. This not justify the demand of this question. Still,
you get 32 mark ହେଲା so ମୁଁ ତ କହିବି OPSC evaluation big question mark ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା grievance redressal ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି କପି ନେଇକି question ନେଇକି ଜାଣନ୍ତି but those people will not listen to us ହେଲା very arrogant so very big question mark and maybe it a GS ro bhi khata hele GS ro khata to mo pakhare nahi I cannot evaluate GS question but POBED as I know I can evaluate so I hope mane mate laguchi baki sabu copy re baki sabu optional re भी ऐसा problem थिबो definitely ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ क्वेश्चन उठେଇବା ସେମାନେ ଆର ବର୍ଷରୁ କପି ଦେବେନି they will not give us a copy ଏବେ କପି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଧରା ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଭୁଲ ସେମାନେ ଦେବେନି ଓକେ ଛାଡ଼ ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖଉଥିଲି ମୁଁ cannot do but what we can do ଭଲ आंसर ଆମେ ଲେଖିବା ଖରାପ आंसर रे ଯଦି 32 ଆସୁଛି ଏ आंसर रे I was not satisfied ଯଦି ଖରାପ आंसर रे 32 ଆସୁଛି ତ ଭଲ आंसर रे maybe 36 ଆସିଥାନ୍ତା so we always try to write good answer and according to the demand of this question ହେଲା question ର demand ହିସାବରେ आंसर ଲେଖିବା ନା କି ଆମର ମନମାନା आंसर ଲେଖିବା okay so this is the mark 31 34 30 29 32 156